Now, next section of the chapter, conic section is hyperbola. What is hyperbola? Hyperbola is the set of all points, the difference of whose distance from two fixed points in the plane is a constant. Hyperbola is the set of all points, the difference of whose distance from two fixed points in the plane is a constant. That means hyperbola means if a collection is a plane, clearly a plane. Here we make a two axes, x and y axis. Okay. Here we form a two curve. That means our definition is that ഈ ഒരു കർവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഈ ടു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഡിഫറൻസ്. സപ്പോസ് ഹിയർ വി കൺസിഡർ എ പോയിന്റ്, ഹിയർ വി ടേക്ക് എ പോയിന്റ്, ഇത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്, അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്, സപ്പോസ് വി ഫൈൻഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. Now we find the difference between this distance to this distance. Suppose we get a constant k. Then we consider another point. Suppose here also I take a point, and again we find a distance from this point to this fixed point, to fixed point. Here is fixed point. What is the difference? Difference we get a same constant k. Suppose in this curve here also we take another point. Also there we may get two distances from the fixed point. ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സർക്കംഫറൻസിലെ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു. അഗെയിൻ വി ഗെറ്റ് ആൻസർ, അഗെയിൻ സെയിം വി ഗെറ്റ് ആൻസർ ദാറ്റ് കൗണ്ട്സ് ഇൻ കെ. സപ്പോസ് ഹിയർ ഓൾസോ വി ടേക്ക് അനദർ പോയിന്റ്. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു. അഗെയിൻ സെയിം വി ഗെറ്റ് സെയിം ആൻസർ k. Okay, that is ഈ കർവിലെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സുകളിൽ നിന്നും these two fixed പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് is again we get that constant k. So these types of curves are called hyperbola. That is our definition. Hyperbola is the set of all points. അവിടുന്ന് പോയിന്റ്സ് കിട്ടുക is a collection of points. That means the difference of the distance from two fixed points in the plane is a constant. These curvesലെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ദീസ് ടു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ആൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് കർവ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർബോള. ഈസ് ഓൾസോ സിമിലർ ടു ഹൈപ്പർബോള, ഈസ് ഓൾസോ സിമിലർ ടു ദ എലിപ്സ്. മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എലിപ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ വി ഫോം എ ഹൈപ്പർബോള ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, which are the two curves. These two fixed points are called foci. This F1 is F2. These two fixed points, this is a curve. These two fixed points are called foci. An axis passing through this foci is called transverse axis. And an axis perpendicular to this transverse axis and passing through the midpoint of these two foci, that's called conjugate axis. Okay, this axis is called transverse axis and y axis is called conjugate axis. Okay, which is the center of the hyperbola. Actually, this distance and distance are always same ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ അല്പം മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് these points are called, ഈ കർവ് ഈ ആക്സിസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസ് ഇൻറ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന these points are called vertices, which is v1 and v2. Similar to the ellipse, this distance is നമുക്ക് a നോട്ട് ചെയ്യാം and this distance is denoted as c. And therefore our vertices is equal to plus or minus a0. Vertices are plus or minus a0. Here a and this is minus a. And foci is denoted by plus or minus c0. Foci is denoted by plus or minus c0.
Okay, then length of the transverse axis, length of the transverse axis, length of the transverse axis is denoted by the symbol 2a. ഈ distance ആണ് transverse axis. The point, this point is called length of the transverse axis, that is a plus a, answer is 2a. And length of the conjugate axis, length of the conjugate axis, length of the conjugate axis equal to 2b. അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല. Now here you use a relation between semi-transverse, semi-conjugate and semi-foci, that is c square is equal to a square plus b square. It's a very important relation. Now let's discuss that c square equal to a square minus b square. Here the relation between ABC is c square equal to a square plus b square. When we put c and a to the given equation, we get b. b യുടെ ലെന്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് b മെഷർ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല. c and a ഈ റിലേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get ആൻസർ b. Using the b, we get length of the conjugate axis. Length of the conjugate axis, answer is 2b. Length of the transverse axis, answer is 2a. And relation between a, b, c, answer is c square is equal to a square plus b square. Vertices plus or minus a0, foci plus or minus c0. Okay. Also, here it is called eccentricity. You know eccentricity. Eccentricity is, the definition says that distance from center to one of the foci to one of the vertices, and therefore the answer is E is equal to, answer is c divided by a. E is equal to c divided by a. Then lattice rectum. Lattice rectum is the distance from foci. ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ത്രൂ ദി ഫോക്കൈ. നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലൈസ് ഓൺ ദി കർവ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക ലാറ്റിസ് റെക്റ്റം. ആൻഡ് യൂസിങ് ദ ഫോർമുല 2b square by a, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലെന്ത് ഓഫ് ദി ലാറ്റിസ് റെക്റ്റം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. And length of the lattice rectum, answer is 2b square divided by a. Here vertices is plus or minus a0, foci is plus or minus c0. Length of the transverse axis 2a, length of the conjugate axis 2b. Relation connecting a, b, c, answer is c square equal to a square plus b square. And eccentricity E is equal to c by a, and the lattice rectum is 2b square divided by a. And last we discuss equation of the hyperbola. Here equation of the hyperbola is, equation of the hyperbola is x square divided by a square minus y square by b square is equal to 1. It's the first case. S square by a square plus y square by, s square by a square minus y square by b square is equal to 1, which is the equation of the hyperbola. Okay. Now in the second case, our hyperbola is in the form case 2. And first we discuss case 1. Here the equation of the hyperbola is s square by a square minus y square by b square. In second case, our hyperbola is the form like this. Okay. Here the foci lies on the y-axis, and the vertices is also a problem. Foci lies on the vertex, and therefore in this cases vertices equal to 0 plus or minus a, which is which is here 0 a, and which is 0 minus a, and foci f1 and f2, and therefore the foci is equal to 0 plus or minus c. Here 0 c, and here 0 minus c, and foci is 0 plus or minus c. Here ആകുള്ള ചേഞ്ച് ഈ ഒരു ഫോക്കയും വെർട്ടിസസ് മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസ് എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസ് y ആക്സിസ് ആയിരിക്കും, കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് x ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ലെന്ത് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസ് is equal to 2a, similar ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് കേസ് പോലെ തന്നെ. Length of the conjugate axis is equal to 2b. Relation connecting ABC is same to c square is equal to a square plus b square. Relation connecting to semi-transverse, semi-conjugate and semi-foci, answer is c square equal to a square plus b square. Then eccentricity E is equal to, answer is c divided by a. Eccentricity E is equal to c divided by a for vertices,
foci, length of the transverse axis, length of the conjugate axis, relation connected to ABC, c square equal to a square plus b square, and eccentricity is also c by a. And last, lattice rectum. You know the lattice rectum is a line segment passing through the foci and lies on the curve, and the length of the lattice rectum is 2b square divided by a, 2b square divided by a. Here are the main points. Now the equation of the hyperbola, equation of hyperbola is y square divided by a square, y square by b square, a square minus x square by b square is equal to 1. A square by a square minus s square by b square is equal to 1. ഇപ്പോൾ ഈ ടു ഹൈപ്പർബോള തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ്സ് വന്നിട്ട് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ആൾവേസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇന്ന് ഹൈപ്പർബോള നമ്മൾ എ ബി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സ് ആകുമ്പോൾ അവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. ബട്ട് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് അവർ ഹൈപ്പർബോള ഈസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇതിലൊരു തിരിച്ചറിവ് വന്നാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടേമിന് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എ ആൾവേസ് ലൈസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് വിലയായിരിക്കും. ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. കേസ് 1 ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർബോള is x square divided by a square minus y square by b square equal to 1. In this case x ന് താഴെയാണ് a, and therefore our foci എന്ന് പറയുമ്പോൾ plus or minus c0 and vertices is plus or minus a0 ആയിരിക്കും in this case. Then in the case 2 equation of hyperbola is y square by a square minus x square by b square is equal to 1. Here foci is 0 plus or minus c and vertices is 0 plus or minus a. ബാക്കി എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും സിമിലർ ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസ് 2a, ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോൺജുഗേറ്റ് 2b, റിലേഷൻ ഈസ് a square plus b square, eccentricity c by a, and lattice rectum is also 2b square by a. ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഈ ഫോക്കയുടെയും വെർട്ടിസിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും എ എപ്പോഴും നിൽക്കുക ഹൈപ്പർബോളയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം ആണെങ്കിൽ അവർ ഹൈപ്പർബോളൈസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സ് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് ആയിരിക്കും, ഐ മീൻ എക്സ് ആക്സ് ആയിരിക്കും, സോറി പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററാണ് എ സ്ക്വയർ വരുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് താഴെയാണ് എ സ്ക്വയർ, വൈ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററാണ് എ സ്ക്വയർ വരുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സ് വന്നിട്ട് വൈ ആക്സും ആയിരിക്കും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഫോക്കസ് ഈസ് 0 plus or minus c and vertices is 0 plus or minus 0 plus or minus a. Okay, that is the main technique for finding the difference in these two cases. Okay, first time താഴെ ആയിരിക്കും a ൻ്റെ വാല്യൂ, ബട്ട് ഇൻ എലിപ്സ് വരുമ്പോൾ a square is always greater than b square. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ a സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻ ദിസ് കേസ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് താഴെ ആയിരിക്കും a വരിക. ഓക്കെ, നൗ ഡിസ്കസ് സം പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, our first question is find the coordinate of the foci, vertices, comma eccentricity, length of lattice rectum of the following hyperbola. Our first question is x square divided by 16 minus y square by 9 is equal to 1. എക്സിന് താഴെയാണ് എ വരുന്നത്, കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈമാണ്. സോ ഇവിടെ എ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് താഴെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹിയർ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16 ആൻഡ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. യു നോ ദ റിലേഷൻ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16 plus 9 is equal to we get answer 25, and therefore c equal to we get answer root of 25, that is plus or minus 5. Now our first question is foci, you know formula plus or minus c0, that is plus or minus 5 comma 0. Second question is vertices means plus or minus a0, that is equal to plus or minus, here a square is 16 and a is 40, a square 16 and a equal to plus or minus 40. Then third question is eccentricity. You know eccentricity formula is c divided by a. Here c is 5 divided by a correspond to 4, 5 by 4.
Fourth question is length of the lattice rectum. You know, length of the lattice rectum is 4 raised 2b square divided by a is equal to 2 into b square is 9 divided by a is 4 is equal to, we get answer 9 divided by 2. That's all. Now discuss one more question. Y square divided by 9 minus x square divided by 27 is equal to 1. Y square by 9 minus x square by 27 equal to 1. Here y square താഴെയാണ് a square വരിക. Here a greater than b or less than b അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Only first term താഴെയായിരിക്കും a. Here y term താഴെയാണ് a square. Here a square is equal to 9, b square is equal to 27 and therefore c square equal to, you know the relation a square plus b square, that is 9 plus 27 equal to 36 and therefore c equal to, we get answer plus or minus 6. Now our focus, our foci is 0 plus or minus c because y യുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെ y square ടൈം ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെയാണ് നമ്മൾ a square ടൈം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ our foci is 0 plus or minus c, that is 0 plus or minus 6. Second is vertices. Vertices means 0 plus or minus a, that is equal to 0 plus or minus a corresponding to value is 3 because a square is 9 and a equal to plus or minus 3. Then third is eccentricity, you know, formula c divided by a. Here c corresponds to 6 divided by distance and we consider only positive value, a corresponds to 3 is equal to, answer is 2. Our fourth question is lattice rectum, that is 2b square divided by a, that is equal to 2 into b square is 27 divided by a is 3, 9 is equal to 18. That's all. Okay. ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് താഴെയായിരിക്കും എപ്പോഴും എ സ്ക്വയർ കണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എ സ്ക്വയർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഫോക്കൈ 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ 0 ആൻഡ് വെർട്ടിസസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ 0. അതർവൈസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിന് താഴെയാണ് എ സ്ക്വയർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫോക്കൈ 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ആൻഡ് വെർട്ടിസസ് 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ, 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ആൻഡ് വെർട്ടിസസ് 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ. Okay. Now I will discuss one more question based on this type. Find the equation of the hyperbola satisfying the condition vertices plus or minus 2, 0. Vertices plus or minus 2, 0 and foci is plus or minus 3, 0. Vertices plus or minus 2, 0 and foci plus or minus 3, 0. Here, you know, the vertices is on the non-zero values on the x-axis and therefore the equation of hyperbola is x square divided by a square minus y square by b square is equal to 1. കാരണം നോൺ സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ എന്നിട്ട് ഫോക്കയുടെ നോൺ സീറോ വാല്യൂ എന്നിട്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. സോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ എക്സിന് ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെയായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ വരിക. Here the vertices, that is a is equal to plus 2 and c is equal to plus 3. You know the relation c square equal to a square plus b square. That is 9 is equal to 4 plus b square. That implies b square equal to 9 minus 4, answer is 5. And therefore equation is a square divided by 4 minus y square by 5 is equal to 1 because a is 2. Answer is s square by 4 minus y square by 5 is equal to 1. Okay, next question is foci 0 plus or minus 13, foci 0 plus or minus 13, 0 plus or minus 13 and conjugate length of the conjugate axis, length of the conjugate axis is equal to 24. Here foci is a non-zero values on the y-axis and therefore equation of the hyperbola is y square divided by a square minus x square divided by b square is equal to 1. Y square divided by a square minus s square by b square is equal to 1 because ഫോക്കയുടെ നോൺ സീറോ വാല്യൂ എന്നിട്ട് y കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം y സ്ക്വയർ താഴെ a സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. Now foci, that is c is equal to here given 13. Length of the transverse axis 2a and length of the conjugate axis 2b. Here 2b is equal to 24. That implies b is equal to, answer is 12.
Now use the relation c square equal to a square plus b square. C is 13, that is 169 is equal to a square plus 144. That implies a square is equal to 169 minus left side minus of minus 144. That is a square is equal to, we get answer 25. And therefore equation of the hyperbola is y square divided by a square, here a square is 25, minus s square by b square is 144, is equal to 1. That's all. It's also a very simple question, but first of all you understand the difference between these two cases. Transverse x x variable, transverse x yx variable are different types of equation by heart idea. Okay. Now discuss one more question based on this type. Okay. The next question is foci plus or minus 40. Foci plus or minus 4, 0, and length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum is 12. Length of the lattice rectum is 12. Form the equation, like you find the equation of the hyperbola. You know equation of the hyperbola. Here foci x axis non-zero value, so x square divided by a square, x square denominator a square minus y square by b square is equal to 1. That's equation number 1. Here c is equal to 4 is already given. Lattice rectum means 2b square divided by a, it's also given 12. That implies 2b square is equal to 12a, and therefore b square equal to, we get answer 6a. B square equal to, we get answer 6a. Now use the relation c square equal to a square plus b square. C square is, that is 16, is equal to a square unknown, b square is also, we get answer 6a. Therefore we get a quadratic in here, that is a square plus 6a minus 16 is equal to 0. A square plus 6a minus 16 equal to 0. Now adding by 6 multiply minus 16, the two numbers are a plus 8 into a minus 2 equal to 0, because 8 plus minus 2 is 6, 8 into minus 2 is 16, minus 16. Therefore a equal to, we get answer minus 8, and a is equal to, we get answer plus 2. Here a cannot be negative, and therefore here we consider only the value of a is 2, and therefore our equation 1 becomes x square divided by a square, that is 4, minus y square by b square is 6 into a, that is 6 into a is 12, is equal to 1. Therefore the required equation of the hyperbola is s square by 4 minus y square by 12 is equal to 1. It's also a very important question. Okay, here the lattice rectum is 12. Lattice rectum means 2b square by a is 12, and therefore 2b square equal to 12a. On cross multiply we get answer 2b square is equal to 12a, and b square equal to 12 by 2 dA, that is 6a. Now we use the equation c square equal to a square plus b square. Here c is already given, c is 4, and b square corresponds to 6a. That is 16 is equal to a square plus 6a, or a square plus 6a minus 16 equal to 0. It's clearly a quadratic in a. Then using factorization method, we get a plus 8 into a minus 2 equal to 0. Then by using 0 factorization theorem, the first factor equal to 0 or second factor equal to 0, and therefore we get answer x is a equal to minus 8 and a equal to 2. But a cannot be a negative value, so we consider the only value of a is 2. Because a is a distance from center to one of the foci, so it's clearly a positive value. So we consider only value of a is 2, and therefore b square is 6 into 2 12, and therefore the equation is s square by a square, that is s square by 2 square 4 minus y square by 12 is equal to 1. That's all. Okay.